ഫൈനലി ഇത്രയും ദിവസം വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യം ഡിഡ് ഹാപ്പൻ ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ്. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക്. പുതിയൊരു എപ്പിസോഡ് ഓഫ് ഫൈനൽ ഫാൻസി 16 എന്നത് എപ്പിസോഡ് നമ്പർ 24 ആണ്. ലാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് അത് നമ്മൾ ആ ടൈറ്റൻ ബോസ് ഫൈറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് അമേസിങ് എന്ന് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ. ഭയങ്കര കിള്ളായിട്ട് തന്നെ അവന്മാർ ആനിമേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഭയങ്കര കിള്ളായിട്ടും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആഫ്റ്റർ മാത്ത് നമ്മൾ തേർഡ് മദർ ക്രിസ്റ്റൽ അൺനോയിങ്ലി ആണെങ്കിലും ഒന്ന് പൊട്ടിച്ച് കളഞ്ഞായിരുന്നു കേട്ടോ. എന്താണ് ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഹോപ്പ്ലി ഗൈസ് യു എൻജോയ് ദിസ്. ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ഇൻടു ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ഇപ്പൊ മാപ്പിന്റെ കണ്ടോ ആ ഏരിയയുടെ അത് മദർ ക്രിസ്റ്റൽ കാണാനില്ല. സോ ഇവിടുത്തെ മദർ ക്രിസ്റ്റൽ പോയി, ഇവിടുത്തെ മദർ ക്രിസ്റ്റൽ പോയി, ഇവിടുത്തെ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ മദർ ക്രിസ്റ്റൽ ഈ മദർ ക്രിസ്റ്റലും പോയി. ഇനി രണ്ടെണ്ണം കൂടെ ബാക്കിയുണ്ട്. ഒരെണ്ണം മറ്റേ സെൻട്രൽ ക്രിസ്റ്റലൈൻ ഡൊമിനിയനിലുള്ളതും ഒന്ന് നമ്മുടെ മറ്റേ ബഹാമത്തിന്റെ വീട് ഇരിക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്തുള്ളതും. ഈ രണ്ടെണ്ണമുള്ളൂ ബാക്കി. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ മിഷൻ ഇസ് ടു ഗോ ബാക്ക് ടു ദ ഹൈഡ് വേ ആൻഡ് സീ വാട്ട്സ് അപ്പ്. Ooh. Ba. Okay. Out of the shadow. Okay. I'd better give Otto the good news. പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി പോലും പോയതല്ല. പക്ഷേ സർപ്രൈസിംഗ്ലി വി ജസ്റ്റ് ഗോട്ട് എ ബോണസ്. ബോണസ് ഒരു മദർ ക്രിസ്റ്റൽ കിട്ടിയതാണ്. കുപ്പയുടെ അകത്ത് കയറി വന്നായിരുന്നു മദർ ക്രിസ്റ്റലിന്റെ ഹാർട്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ദ ടൈറ്റൻ ബോസ് ഫൈറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് റിയലി കൂൾ. I liked it. Okay, Otto. Clive, you're back. Yeah. I am. And with glad tidings for once. Hugo Kupka is no more. മുഖം മാറിയല്ലോ. അണ്ണന്റെ മുഖം മാറിയതാണ്ട. All of our comrades who lost their lives back at Sid's place be smiling down at you right now. We had a stolus from Lubor saying Drake's fang had fallen. I expect that was your doing as well, was it? It's a long story. It's a long story. One for the history books, I'll bet. Welcome home, Clive. It's good to be back. You look better. I feel it. Which means I'm coming on your next little adventure. Yeah, ഇനി ഞാനില്ലാണ്ട് നീ പോണ്ടാന്നൊക്കെ. You're not leaving me behind again. Wouldn't dream of it. Otto, any word on the royalist movements since I've been away? Shouldn't you be putting your feet up? If you really want to know, go and have a word with Vivian. No, ദൈവമേ അടുത്ത ഹിസ്റ്ററി ക്ലാസ് ആണോ ദൈവമേ? എനിക്ക് വയ്യ. സോ റോയലിസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും വിവരമുണ്ടോ ഈ സംഭവത്തിനെല്ലാത്തിനു ശേഷം? Just ask Vivian, she'll tell it, you know. The conquering hero returns, and with hardly a scratch on him. I may have picked up one or two. Well, the fact that you came straight to me instead of visiting our resident Physica suggests that you picked up something more important. A scent. The scent of Waludas. The very same. But whatever plans Kupka was hatching with the royalists, he took them to his grave, as did his men, slaughtered by the orcs who'd taken over the Fang. Orcs, Vivian. I've never seen such creatures in storm before. The Waludas must have ferried them over from Ash, but why? Why work to rescue Kupka only to invade his home, the mother crystal of an allied nation, and let both fall? It makes no sense. Unless... Do you know the tale of the blind men and the Adamantus? One can often be led astray by focusing too closely on individual details. One must instead see the bigger picture. And what bigger picture is there than my map? Flex ചെയ്യുന്നു ചേച്ചി. Okay. 2 mother crystals നിൽക്കുന്നുണ്ടാ. The kingdom of Walud claims dominion over all of Ash. It is a nation forged by the bloody conquest of Barnabas Tharm, the dominant of Odin. The Canvarian War of Independence in 849. The Battle of the Twin Realms in 865.
The Battle of Belinus Tor in 873. Wheresoever his armies fought, Odin was found where the fighting was fiercest. But of late, the warrior king appears to have laid his sword to rest. നമ്മൾ മറ്റേ കണ്ട കേട്ടോ ഹിൽ ടോപ്പിന്റെ മേളില് control of the crystalline dominion. Yet Tharm sends not a single ship in support of his Dhalmekian allies. Meanwhile, the Blight ravages great swathes of ash. Yet warlike Waloed shows not the faintest interest in laying claim to untouched lands. So why go to the trouble of sending an army of orcs into the heart of Drake's Fang, only to make no attempt to claim the Mother Crystal for Waloed? It can hardly be for lack of men. Tharm's armies rival any in the Twins. No. We have not seen the last of the Waloed standard. Odin will ride again. But when? It is but a question of when. And on that day, who will be trampled underfoot? So, ഇപ്പം നമുക്കറിയാവുന്ന ഡോമിനൻസിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട്? ഓഡിൻ, ബഹാമത്തും മറ്റേ ഇവളും അല്ലേ ഉള്ളൂ, the Snow Lady അല്ലേ ഉള്ളൂ. To attend the royalist betrayed Kupka. മൂന്നെണ്ണല്ലേ ഉള്ളൂ. I know only that it is part of some broader scheme. A scheme tied to the ambitions of one man. King Barnabas. But there is no need to wallow in confusion. If one is to cure a sickness, one must first identify the symptoms. And your Lord Uncle has volunteered to do just that by keeping an eye on the royalists' movements. Okay. He's really throwing himself into this. Indeed he is. Which means all that remains for us to do is await his reports. Okay. Well, not quite all in your case. The people of the Hideaway must hear the news. Justice has been done. Hugo Kupka is dead. The wounds he left that night are still raw, especially for those who lived with Sid the longest. Tell them that those wounds might finally begin to heal. Consider it the price of today's instruction. I've never known you to be sentimental. What can I say? I am only human. And we are, all of us, sentimental animals at heart. I suppose we are. ഈ ചേച്ചി ഒരു ദിവസം ചുമ്മാ കുത്തിപ്പൊങ്ങി വന്നതല്ലേ, ബേസിൽ നിന്നപ്പോഴത്തേക്കും പുള്ളിക്കാത്ത അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതല്ലാണ്ട് ബാക്ക് സ്റ്റോറി എന്നുള്ള വിവൻ ചേച്ചിനെ കുറിച്ച് ഐ ഡോണ്ട് നോ എനിത്തിങ് അബൌട്ട് ഹർ. ഇതിന് മുമ്പത്തെ ഫൈനൽ ഫാന്റസി ഗെയിംസിലെല്ലാം ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ ഇത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഐ എം സീയിങ് ഹർ. പക്ഷേ ഇപ്പോ സർവൈവിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്കറിയാവുന്ന ഡോമിനൻസ് ഒന്ന് ശിവ ഇല്ലേ, ശിവ ദി ഐസ് ലേഡി, ഇഫ്രിറ്റ് ക്ലൈവ്, ബർണബാസ് അങ്ങേരാണ് ഓഡിൻ. And then there is that Prince Dion, who is Bahamut, Joshua, who is Phoenix. വേറെ ഉള്ള 5 ഡോമിനൻസിനല്ലേ നമുക്കറിയത്തുള്ളൂ ഇപ്പൊ സർവൈവിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത്. കാരണം ഗരുഡ ചത്തു, ടൈറ്റൻ ചത്തു, റമുഹ് ചത്തു. So we killed 3, 5 surviving, 5 remains അല്ലേ? ഞാൻ മിസ്സായോ? പിന്നെ മറ്റേ അൾട്ടിമ മറ്റേ വാടയുണ്ട്, അവൻ എന്തുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. പക്ഷേ ദാറ്റ് ഡൂഡ്. പിന്നെ മറ്റേ എന്തായിരുന്നു ഹാർബർഡ്, അയാൾ വലിയ ഡോമിനന്റ് ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല കേട്ടോ. ഹാർബർഡ്. Have you come seeking the gift of knowledge? No. To share mine, actually. Hugo Kupka is dead. Oh my. Can it really be true? Look, he's crying. He is. The big baby. And with good reason, children. These are tears of joy. We must offer up a prayer to your parents that the heavens might weep with us. There shall be no lessons today, only thanksgiving and merrymaking. Go, put away your things. All right. Brilliant. Finally, a new dawn has broken. It has. Thank you, Clive. I cannot wait to share the good news. Hippocrates. After Kupka fell, Ultima came to me.
I need to know what he is. Have you learned anything? Nothing yet. Alas, no. And not for want of trying. I have scoured nigh every historical tome in our collection and found nothing. Not even the sort of conspicuous absence that might suggest a concealment of fact. One is almost tempted to conclude that such a creature never existed. But I saw him. With my own eyes. I don't doubt that you did. Alas, it seems you are the only one who has. To others, he reveals naught. We see only that which he leaves in his wake, like some terrible force of nature beyond the ken of mortal man. A bringer of death. Whether the Ultima you met with was the being itself, or merely another projection of its power, I know not. But until I do, my investigations shall continue. Thank you. It means a lot. So the problem is, no one actually, like, no one actually has seen Ultima. മറ്റേ റെൽമിലേക്ക് നമ്മൾ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോയത് അഗൈൻ നമ്മൾ മാത്രമേ കണ്ടോളൂ. ഐ തിങ്ക് ജിൽ ചേച്ചി കണ്ടായിരുന്നു റഹ്മൂഹ് മറ്റേ ഇതിനെ കുത്തി, പക്ഷെ അത് അൾട്ടിമ അല്ലായിരുന്നു, മറ്റേ വലിയ ജന്തു ആയിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് ദി അതർ ദി ഡിഫറെന്റ് ഫോം ആയിരുന്നില്ലേ? സോ ഐ ഡോണ്ട് നോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ കണക്ഷൻ. Well, someone looks pleased with himself. It's true what I'm hearing then. Joshua escapes you, Lady Karen. It's Joshua true. has seen it. Kupka is dead. But ജോഷുവിനെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല. എങ്ങനെ ഇരിക്കണം? No more looking over our shoulders then. Good. I'm starting to get a crick in my neck. Don't let it go to your head though. Okay. One more. Blackthorn, do you have a moment? What is it? ഇയാൾ ഉണ്ടായപ്പോ ഇത് വെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണുള്ളത്. I wanted to tell you that Hugo Kupka is dead. I can't tell you how long I've been waiting to hear those പുള്ളി ഭയങ്കര words. ഇമോഷണൽ ആടാ. This is it then. A new beginning under a new Sid. I'll try to live up to the name. Okay, guess that's done. Right. Let's see if Otto has anything else for me. അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഈ ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പോയിട്ട് ചേച്ചിയുടെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും പുതിയ ഐറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ. ഓക്കെ, സോ ബൈ ദ വേ നമ്മുടെ സ്റ്റോറി പ്രോഗ്രസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ഒരു 25-30 മണിക്കൂറുണ്ട്. അതിൻ്റെ അകത്ത് പകുതി നമ്മളായിട്ടുണ്ട്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഒരു 55-60% തീർന്നിട്ടുണ്ട് ഗെയിമിൻ്റെ. സോ ഇനി ഒരു 10 വീഡിയോ ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് വരുന്നത് കേട്ടോ. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. Vivian got you running errands or something? Just spreading the word. Okay. So, the professor's got a soft side, has she? I'd never have guessed. No. She was right, though. Everyone was glad to hear the news. Ah, but you ain't told everyone. I can think of plenty of friends back at the old hideaway who'd sleep more peacefully for knowing. Not least of all Sid. You should tell him. You're right. I should. അവന്റെ ഗ്രേവിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. Well, when you do, be sure to take Mid with you. She's been going at it hammer and tongs down in that workshop of hers, trying to do her father proud. I can't remember the last time she visited the old sod's grave. Very well. I'll suggest it. Okay, so I think we go to mid. Yep. Okay, so we did hashtag base. BASE base. And താഴത്തോട്ട് തന്നെ പോകുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ലൈക്ക് കൂടെ അടിച്ച് വെച്ചേക്കട്ടോ ഒരു രസത്തിന്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് ടോക്ക് ടു മിഡ്. ഇവളുടെ കൂടെ നമ്മൾ ഈ ബേസിൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ സ്ഥലത്തോട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഗ്രേവ് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ്. Alright, Clive? What do you want? I'm going to visit Sid, and I thought you might like to come with me. Sorry, I'm too busy for all that right now.
I've got to get this thermal displacement stack sorted. Thermal... Displacement stack. Here. And this is for... A ship? Only the fastest, finest ship the world has ever seen. The Enterprise. Me and my dad designed it together. Where other vessels rely on the fickle winds to drive them through the water, ours is fitted with mithril engines. And those things have got more push than a behemoth in a bad mood, and more heat than all the hells put together. Which is where the stack comes in. I may have already talked some tight-lipped shipwrights into putting the hull together for me in a little dockyard in Canva. But the stack's a bit more involved, so I'm building it here. Thing is, it's so involved that I'm running behind and it's starting to hold things up over at the shipyard. I'll come and see my dad, though, when I'm done. Whenever that is. Is there anything I can do to help? Good old Clive. I were hoping you'd say that. First things Palelay. first, I need some parts meching. The stack will be made up of 3 major components. There's the plating, here, that channels hot vapors away from the engine. The helm over the top, that disperses all that heat into the air. And the shielding around the sides. That stops the rest of the ship from going up in flames. Full suit of armor, then. Probably best to take it one piece at a time. Then you'll need to start with the plating. Everything else fits onto it. Okay, I've got the design and the list of materials here. Show these to Blackthorn. He'll know what to do. നമ്മൾ ബേസിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടി നടന്നാൽ മതിയല്ലേ ബേസിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടി നടക്കുക I can't make head nor tail of them. and maybe source things. Luckily, you don't need to. Okay. Thermal plating designs. By the way, ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു രസമായിരുന്നു തന്നെ അങ്ങോട്ടേക്ക്. Actually, is there a shortcut? No, I don't think so. അങ്ങോട്ടേക്ക് ഷോർട്ട് കട്ട് ഒന്നും ഇല്ല നമ്മൾ ഫുള്ള് വഴി തന്നെ ഓടിപ്പോണ്ടി വരും കേട്ടോ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് ആദ്യമേ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ മിഡിൻ്റെ അടുത്ത് അപ്പം ഇത്ര ഓടേണ്ട ആവശ്യമില്ല so she is building a ship and I don't know why she is building a ship. Okay, Blackthorn. Hoi hoi. Blackthorn, can I ask a favor? Out with it. It's for Mid. This my last chance to say I'm otherwise engaged. I'd spare myself the arseache. Go on then. What is it this time? She said you would know. Here. Krieger's teats. Well, I don't know what the hell you'd want this for, but I can make it. Won't be easy though. And I'll need help. Get Gavanotto in here, will you? All right. അതൊന്നും ചെയ്യണ്ട ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരും ഓക്കെ So Mid's roped us all in here again, has she? Typical. Still, if that's what it takes to get her to visit Sid's grave, I'll do what I can. And, what is it we need to do, exactly? Take a look at this. It's this plating. The usual saw grade steel won't work. We need something that can get very hot, very fast, and still keep its shape. That means an alloy. Something that won't break or buckle at the temperatures she's talking about. Which is where you lot come in. I need materials, and I've got my work cut out already. You'll have to fetch them. Now, there's a special kind of sand I'm after that you can only find out in the Valcroy. Stardust, they call it. As for the rest of the stuff, my usual supply should have it in stock. It just needs buying and bringing back here. Well, we'll get it done quicker if we split up. One of us should probably give you an hand collecting the sand. And the other can go and get the rest from this supplier. Right then. Well, make your minds up who's going where, we can get this over with. Oh, so letting off steam 1 അല്ലേ letting off steam 2 ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ
Okay. You going after the Stardust then, are you? Which one of these two lucky souls is going with you? Select ചെയ്യാം. So I'll go with Gav. Gav, you're with me. All right then. So, where do we find this Stardust stuff? There's a river that runs through the southern reaches of the Velcroy. It's the black sand that washes up on its banks that you're after. Okay. Southern reaches of the Velcroy, eh? That's down past Dalamil. I'll go and scout the place out. See about hiring us a wagon to bring the stuff back to. All right. Okay. I'll meet you by the river. While you're off having a paddle, I'll pick up the rest of this stuff from Blackthorn's supplier. Take care. Bye, You Dad. two, eh? Don't go letting them fleece you. Fleece me? I'd like to see him try. In your own time. Okay. So, duties എല്ലാം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു. നമ്മൾ ഗാവിൻ്റെ കൂടെയാണ് പോകാൻ പോകുന്നത് ടു ദി ഡാലമിൽ വോട്ടെവർ. ഇപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഫാസ്റ്റ് ട്രാവലാണ് ചെയ്യേണ്ട ആ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക്. ആൻഡ് വെയർ ഇൻ ഹെൽ ഇസ് ഇറ്റ്? ഓക്കെ, there we go. മറ്റേ ഇവിടെ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദി ഡെസേർട്ടിന്റെ നടുക്ക്. അവിടെ തന്നെ. I did not want to come back here. പക്ഷെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ സ്ഥലം. ദി സീനറി, ദ സാൻഡ്, ദി വൈബ് എനിക്കുണ്ടല്ലോ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു അൺചാർട്ടഡ് ഫീൽ വരുന്നു. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചോദിച്ച മറ്റേ സീനറിയുടെ കുറെ പേര് പറഞ്ഞു അൺചാർട്ടഡ് ആണ്. കുറെ പീപ്പിൾ ഡിഡ് റിയലൈസ് ഇറ്റ്, കുറെ പേര് ഡിഡ് റെക്കഗ്നൈസ് ഇറ്റ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇതും വീണ്ടും മറ്റേ ഒരു അൺചാർട്ടഡ് വൈബാണ്. ലൈക്ക് അൺചാർട്ടഡ് 2ന്റെ അകത്താന്ന് തോന്നുന്നു മറ്റേ ഈ മണ്ണിന്റെ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് നിൽക്കുന്നേ. Sorry to keep you, Gav. Better late than never. Okay. I've had a quick scout about, and I reckon round here's our best bet if we want to grab as much of this Stardust stuff as we can. Okay. Don't know what Blackthorn's planning to do with it, though. I asked over in Dalamil, and they seem to think it was worthless. But if Stardust is what Blackthorn wants, Stardust is what he'll get. There's plenty of the stuff lying about just begging to be bagged. Then let's get bagging, shall we? We shall. Race ya. ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഒരു സാൻഡിന്റെ വില അറിയത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് വി ജസ്റ്റ് ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് ഇറ്റ് നോ മാറ്റർ വാട്ട്. ലൈക്ക് പീപ്പിൾ ഹിയർ ഡോണ്ട് കെയർ. അവർക്ക് അത് എടുത്താലോ എടുത്തില്ലെങ്കിലും ദേ ഹാവ് നോ പ്രോബ്ലം വിത്ത് ഇറ്റ്. അല്ലാതെങ്കിൽ ആൾക്കാർ വന്ന് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അടി ഉണ്ടാക്കിയാനോ ഞങ്ങളുടെ സാൻഡ് നീ വാരിയില്ലടാ ഷോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ ചിലപ്പോൾ വന്നേനെ. പക്ഷേ സിൻസ് ദേ ഡോണ്ട് ഹാവ് എ പ്രോബ്ലം വിത്ത് ഇറ്റ് വി ആർ ഹാപ്പി. വി ആർ ഹാപ്പി ജസ്റ്റ് ടേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഓഫ് ദെയർ ഹാൻഡ്സ്. It just looks like black sand to me. Okay, that's the second one. Black sand. That's 2. അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അമ്പള. ഓക്കെ, അത് ഹൈ ടൈഡിൽ വാഷ് ഇൻ ചെയ്തേക്കുന്നതാണിത്. ദാറ്റ് ഇസ് Stardust 3. Okay, there is Stardust 4. ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും Stardust 5 ഉണ്ടോ? ഇവിടെ ഒന്നും കാണാനില്ല. Oh, there we go. Okay, Stardust 5 set. That should be enough for now. Let's see how Gav's getting on. ഗാവിന് വടകിട്ട് കാണും. ഇത്രയും പീസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ സംഭവം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗെയിമിന് അത് ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രോബബ്ലി അവിടെ അവനെ പിടിച്ച് ഏതെങ്കിലും ടോൾ മേടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എനിമികളാരും വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഇല്ലേ, വന്നിട്ടില്ലേ? അച്ചോ, എന്തോ പറ്റി? You finished? How much did you get? Enough. I hope. എന്നാ പിടി. You win. That might even be enough for old Blackthorn. Hey, before we go, do you mind if we have a chat? Go ahead.
ഓ എനിക്ക് മഞ്ഞ എനിക്ക് ആ വെള്ള സാൻഡ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഐ ലൈക്ക് ദ വെള്ള സാൻഡ്. Feels like ages since we had the chance to talk. You know, man to man like. It does, doesn't it? Back when you first took Sid's name, we were talking all the time. Working out what to do in that. There was a lot to work out. And there still is. Those shoulders of yours starting to feel the strain. Hardly ever see you around the hideaway nowadays. Always on some errand or other. You can take a day off, you know. Well, says the man who spends most of his time behind enemy lines. Only 'cause you keep sending me there. I know I can count on you, Gav. Likewise. So you keep sending me wherever you need to, and I'll keep going. Safe in the knowledge that I have a home to come back to. Thanks to you. Right. That's enough soppy shite for one day. We'd better get this lot back to Blackthorn before he slings his hammer at someone. You go on ahead. And try to get some rest once you're there. Oh, I plan to. Believe you me. After Blackthorn gets what he needs, of course. Right. Ready to go home, boy? Homeboy? Oh no. Oh no, did he call Torgal homeboy? അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കിടെ ചെറിയ തോതിൽ റേസസ് നമുക്ക് കുത്തുകയറ്റാം. ഹോംബോയ്. Let's hope this is all Blackthorn needs. Going to Blackthorn. ഈ ലെറ്റിംഗ് ഓഫ് സ്റ്റീം വീണ്ടും 1 എന്ന് കാണിച്ചത്. സോ മറ്റേ 2 പാർട്ട് പ്രൊക്യൂർ ചെയ്യാനായിട്ട് വി മൈറ്റ് ഹാവ് ടു ഡു മോർ സൈഡ് ക്വസ്റ്റ്. പ്രോബബ്ലി I think it's fine. It's fine. Blackthorn. Got everything you need. ഇത് 3 ഇന്ന് തീർക്കാട്ടോ. ഈ വീഡിയോ തീർക്കാം. Yeah, I do. ടപ്പേ. Cheers for the Stardust. Should be enough to be getting on with. We should go out on maneuvers together more often. You know, it beats sneaking around on your tud all the time. I'll make a start on putting this thermal plating together then. Okay. It will take some time, mind. So if you've got other things to be getting on with, I could do without you breathing down my neck. Thank you, Blackthorn. I'll let Mid know construction's underway. Okay, ഇനി മിഡിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടിപ്പോണം. അങ്ങോട്ട് പോകണം, ഇങ്ങോട്ട് പോകണം, അങ്ങോട്ട് പോകണം, ഇങ്ങോട്ട് പോകണം, അങ്ങോട്ട് പോകണം, ഇങ്ങോട്ട് പോകണം. Letting off Steam 1 complete. Suppose we'd better be getting back to work too. Give us a shout if you need anything. Okay. Bye, guys. മിഡിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോട്ടെ ഇനി. അങ്ങോട്ട് പോവാ, ഇങ്ങോട്ട് പോവാ, അങ്ങോട്ട് പോവാ, ഇങ്ങോട്ട് പോവാ. എനിക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലേ. Okay, going to mid. You'll be pleased to hear that Blackthorn started work on the plating. Excellent. 1 down, 2 to go. So, what's next? 2 more. The helm, of course. Okay. Ba. For this, we'll be repurposing fallen scrap. Salvage from the ruins? I thought that material was all but impossible to work. But we don't have to. I'm sorry. Just so happens there's one particular ruin that's broken into exactly the right shape and size pieces for what we need. What's the name back there? I'll give you all the details. What's her name? What's the name? Right. What's the name? Oh, hello, what's the name? Sid, is this about the helm? Yes. Mid said I should speak with you. Sid Mid. I'll show you the plans then. Okay. Here you see the mithril engine, in which mithril is burned to generate heat. That heat is then harnessed to produce motive force. Okay, moving on. Excess heat is dealt with by means of the thermal displacement stack,
which disperses it into the surrounding air. Okay. Now, were we to rely on thermal plating alone to achieve this effect, the rate of excess heat buildup would far exceed the displacement coefficient of the plating. In other words, the reactor would overheat and eventually explode. This is where the helm comes in. It connects to the plating, you see, and serves as a sort of thermal sink to absorb all that excess energy. Our experiments have shown that fallen ceramics are remarkably thermophilic. They can withstand and absorb levels of heat far above anything we are able to make today. And not only that, they're also waterproof and immune to rust, making them the perfect material for our protective hood. Why, if sea or rainwater were to enter the reactor proper, it would vaporize instantly. The forces produced would tear the ship from stern to... You can stop there. Mid said we might be able to use parts of a fallen ruin. Where would I find it? Ah, yes. It's in Lorbert's Pass, near Lostwing. The thing is, well, I probably should have arranged to have the pieces we need brought here sooner. You see, a certain unwanted visitor has taken up residence there. It's no longer a matter of just walking in and taking them. It's, going to be considerably more dangerous than that. I see. Then I suppose I'd better deal with this unwanted visitor for you. Would that help? Yep. Oh, very much. Thank you, Sid. I'll gather my team and head there right away. Jindu? We'll meet you outside the ruins. Tape fighting? Fighting. Yeah, prioritize quest അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കാരണം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് ബാക്കി ചെയ്യാനായിട്ട്. Okay, on to Lostwing. ഇത് ബേസിക്കലി നമ്മൾ പണ്ട് പോയേക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പിരിച്ച് നമ്മൾ പോയി ഒന്നുകൂടെ റീവിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. The same places. And we are revisiting the same place once again. Okay, there we go. Quest. Oh, there. They Helena Chechi. Okay, Kairimbra. Oh, there you are, Sid. Thanks so much for coming. The, ruins are just over there, as is the creature I told you about, I'd imagine. Would you, would you mind? No. Of course. I'll be right back. Okay. എന്തൊരു ഉറപ്പിലാണ് ഇവൻ പറയുന്നത്. Slay the creature that is taking up residence in the ruins. What is the creature? Anybody home? Hello. Yoo-hoo. Oh. This must be our unwanted visitor. Time to go. ആ സാധനത്തിന് ഭയങ്കര ഡാമേജ് ആട്ടോ. ഇവനെ മറ്റേ വല്യപ്പനെ നമ്മൾ അടിച്ചായിരുന്നു. നിന്റെ വല്യപ്പനെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊന്നതായിരുന്നു മറ്റേ ബൗണ്ടി വന്ന സാധനത്തിന്. Simple. Too easy. Timber. Okay. The things I do for you, Mid. Sid! Oh, thank goodness you're safe. Happy Krisana. Shouldn't have any trouble now. Enne. Indeed. Happy Krisana. Well, don't let us keep you. We'll, see that everything is transported safely back to the hideaway. All right.
I'll let Mid know you're on your way. Okay, letting off steam 2 complete. ഇനി നമുക്ക് ഒരു എണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട് letting off steam ചെയ്യാനായിട്ട് കേട്ടോ. So I need to travel from here to back to the hideaway. Okay, report back to Mid. Open world map. നമുക്ക് there we go. If I don't come up with something soon. Mid. Helena has recovered the material for the helm. She'll be along shortly. Excellent. Another job well done. One remaining. And just one remaining. Right, the shielding. This one's a bit of a bugger. How so? Bugger. The plating's enough to stop the engines going pop, but those things will still be spitting out enough fire to set the rest of the ship ablaze. Which is why you need proper shielding. A prison for the dragon's breath that's blazing away inside. I thought a triple thick layer of tempered steel might do it. Or more of the stuff that the Fallen use, but they'd both be too heavy. The helm and the plating are bulky enough as it is. Add any more weight and the whole ship would be at the bottom of the briny before we'd even started. I need something light. But I've racked my brains and I just can't think what would do it. Well, if I were in need of obscure knowledge, Vivian? I know whose counsel I would seek. Oh, Harpocrates. Harpocrates. Tomes? Yeah, well, I'd thought of that, obviously. I've got all the details written down here. Can you take this to him, see what he makes of it? Right away. Okay, that is letting off steam 3. Probably. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ നിർത്താം. കുറച്ച് ലെങ്ത് കൂടി പോകും, അതും കൂടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ചെൻഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഹോപ്പ്ലി ഗൈസ് ഡിഡ് എൻജോയ്. നാളെ അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡായിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നവരത്തേക്കും